Zejim Chungniba, Geji Nambe Tunso Ginye Dunba, IBC DJ, Arbijit Helder Choki, Sungshe Nagyu. Most welcome, IBC Director General, Mr. Arbijit Helder, to deliver your speech. Namo Buddhaya. Most Venerable Dr. Vasakaduwe Mahanayaka Thero, General Secretary of International Geluk Foundation, Ensur Rinpoche Lobsang Gyaltsen, Secretary General of the IVC, Jamchuk Choranji, works with me very closely, or I work with him very closely. Abbots of all the monasteries who are based here, including Chief Abbot of Gaden Jangse, as well as Chief Abbot of Gaden Shatse, representatives of various countries who are present here, Sri Lanka, Thailand, Nepal, Bhutan, Korea, Canada, Laos. I wish that the number of countries increase. They should become double, triple over the next few years. Most important is for us to realize the essence of this dialogue, the dialogue between Pāli and Sanskrit. These are traditionally known to be two very critical pillars of ancient Indian wisdom, ancient Indian culture and tradition. For centuries, these two languages have carried the message of Tathagata Gautama Buddha to millions of people over centuries. It has gone to people different form, different tradition. But it is certainly critical for us to realize, in spite of so many centuries of existence of Pali and Sanskrit, it is only now that this initiative has been taken by His Holiness to begin this dialogue. We need to think that for centuries, there could have been so many sages, there could have been so many venerables, there could have been so many monks who could have initiated this dialogue. But it happens to be the Holiness took this decision, the right time, right moment. It is very, very critical. At the time of the Buddha, people spoke in different dialects of Prakrit. Prakrit was the language with different dialects. And very interestingly, that was a time when traditional values were very firm and strong in the society. There were very clearly written scripts which you had to follow. There were gurus and sages and prominent philosophers who you had to follow. You could not waver away from their teachings. At that time, the Buddha mentioned to people that you can listen to everyone, you can hear everyone, but you don't have to follow them. You have to follow that which your mind agrees, that which your mind accepts. And this is what he did with the language as well.
there were some clear norms of language for religions. But the Buddha made it very open. He made it a point that everyone should listen to his teachings or hear his teachings based on their own languages, based on the ease of preference in terms of what is good for them, how they are able to accept the teachings. Of course, over a period of time, as Buddhism evolved, we had two broad traditions. The southern movement, known as movement which picked up Pali. The northern movement towards the north picked up Sanskrit. But at the end of the day, they both talk of Dhamma. They both talk of the principles and values of the teachings of the Buddha. Because the Buddha was one. When you talk about the comparison between these two languages, I am not an expert. You all are the experts. The little that I know is phonetically they are not very different. Dhamma in Pali becomes dharma, Sanskrit. Kamma in Pali becomes karma in Sanskrit. Nibbana in Pali becomes nirvana in Sanskrit. But having said this, you may think that the differences are very minor, but that's not the case. Language is a very, very critical and important tool. A language bears and rears a civilization. It carries traditions, it carries values over centuries. It can create peace, it can create war. It's a very strong tool. So when these two languages, with the minor differences, actually evolved, there was a lot of research. They went in different directions in terms of their own research, their own analysis, their own philosophical in-depth assessments. As a result, we have a lot of treaties, a lot of scriptures, a lot of translations of the original verses in different forms. This is where it is important for both the languages to converge in terms of exchange of views. If you look at Pali, we have the famous Visuddhimagga. Visuddhimagga is something which Bodhighosa had written. It is to do with Abhidhamma. And it is a deep philosophical work on the human mind. Something at a very different level, very different level. Similarly, if you look at Mahayana, you come across the Mula, Madhyama, Kakarika. Now that is something which talks about the Madhyam or the middle way in detail. And there is a lot of research on this subject as well. This is just to give you an example that each language has done a lot of work in their own respective fields. And there is therefore need for people, experts like you, to exchange views and travel to each other's countries, understand the way you practice. I was just seeing the debate in the morning today here. It is very interesting. I've seen the debates earlier also. And my personal hypothesis is that this is a fantastic way of absorbing the norms, the rules, the verses of the teachings of the Buddha. When you are forcefully trying to convey something to a colleague
and who is arguing with you on a particular issue, you are physically using your hand by clapping. It actually is a fantastic combination of mind and body being used to learn something which is going to be permanently embedded in your minds. We all study for exams. We study, there are different ways of studying. But this technique is something very interesting. So I was telling my colleague from IBC and Sri Lanka, Porage, that, irrespective of whether it is this tradition or that tradition, but this system of learning is fantastic. It can be applicable everywhere. So this is an example of how one can learn from the other. Today, in order to find peace in this world, many governments are encouraging interfaith dialogue. We in the IBC do a lot of interfaith dialogue. Of course, my friend from Malaysia also mentioned that some time back they had a interfaith dialogue in Asia. Now, why do you have this dialogue? Because you want to know the relevance and importance of core value systems of the other religion. Likewise, the other religion wants to know about your religion. Now, when we are cutting across barriers to learn about other religions, are trying to build bonds with them, I think first and foremost is critical for us within the practitioners of Buddha Dhamma to understand each other better. And there is a lot of work to do here. I can assure you, as far as the government of India is concerned, there is a lot of personal affection and fondness that our Honorable Prime Minister Narendra Modi has for this subject. You'll be surprised that Pāli was recently declared as a classical language by the Government of India, and this was the personal initiative of the Prime Minister. This will now lead to a lot of research, a lot of work, a lot of study on Pāli language in India, and I can assure you that this exchange, this whole process of exchange, Pāli and Sanskrit, will get a lot of energy from declaration of Pāli as a classical language in India. We in the IBC always try to promote, help, assist such processes, and in the long run, we are watching this entire exercise very closely. That's why we are here in a good strength. Secretary General is here, I'm here. Dr. Vasakaduwe himself is President of the IBC also. And of course, we have Dr. Porage, who's the Deputy Secretary General. So we are going to very closely watch this entire exercise and try and assist and build on it in a manner that benefits mankind at the end of the day. I wish you all every success, and I hope to see this venture expand to a level where you have a hall like this full of people from different countries. We will contribute towards that end. Thank you very much. Namo Buddhaya. Tanda IBC ki genzi zo Dr. Abhijit Kongi Sumbade Nimbuji Shuyin Tome Chala Sanji Jumde de la Kushan Hui de Tong Tone Drjubi Kunduji Zo Manayaga Jimba Chimbo Chodon Danoji
gen desu nambare tenoji jamne gen du jideng sobadon ani dar baragi tenoji jingola sobe ni tede momo yos zobala tsamri tashi dele shoya dan ani derinde ngazo jaka mobuchi ne gen du banna sobaji pe yorela tani pe bi 디그노를 겐두 발렌스 바이나 아니 카시 코리안을 페바레도 카시 라오스는 페바레도 아니 카시 인두네도 안다가노지 자가 미리체 아니 베베 미리체 아다 텔라 소바 드린데 렌 좀비기 겐두기 데노라 미리 차네 자캅 차네 나소바치 요바렌도라 모옹발라 텔레 몽아치 자캅 나소바네 미리 나소바치 아니 겐두지 데 몽보치 좀토야기 레와드 멜럼 슈고예 아니 데타비신 젤렌디기 주네 tani nga zo nangomane jaga la yo debe na yu jaga gi shiri de za chen yin bi nen zu den yo ji ne tong tu re la she dong ne jaga gi na yu shiri de ani ki manda na zu bi ju ne pa le de yo re mi se tanda pali gi ke yi no ani le jar ji ke yi de ni bi no ne ani thura mong bi gi rin la ro me sayo mongbol tani ke inde ni bu ju ne nawi jaga gi sheri cha chimbo den zo khoje no yore la mongbol ne teje de no nyo no ju ji re ani tan de ta wi gi ke inde shedon ni ke gi to la nga zo kar sa don len che se ya de ke inde do de da wi ju ne ni sheri na zo ba chin ro me la gun ko yo ba chi 몽부치 인데네 라고 요래 아니 시동네 ngazo nangamune 루스문다 어떤 놈lum문다 소소소 제네 유드바 레데 초마 네지도 뒤지도 렌 좀바텔라 드니 바지 등아 슈마니 비존르시 엔데다비기 렌 좀은 요야기 체도 신유기 제레기 레진데다고 빼야데 조원의 공사상기 전부 추기 공실라는 메바지도 근데 현재 슈마니 오지 차고 요래 선비 문제 쉬고예 아니 대답이 라칭인 제바데 뒤돈 tum바 가수 봐봐 아니 라칭 쉬고지레 섬네 드네 문제 쉬고예 송도 되네 시동 송지 샤주고 깔라 차츠바이나 유미롱진비 게리 나츠바지 요레스 아니 디노네 유미롱진비 게리 나츠바 소소 예드바 된조고라요 아니 가스바베 소소소기 템반 잠만다 나츠바지당 아니 게긴 나츠바지당 정송 나츠바지 슌네 니 소소소소고 루데 게이데도 디노르마 소준 템보 제네 네데바 준진 템보 슌데바지 차요레 데네 레데 다 아니 출루문다와 리지기 아니요 게이지 코나라 롱디 출루데 게이데 코나라 땡구 세번다고 따와던데 요바레 레데네 손지 좀 된데기 던데 손메바 공바 구용비고 돈네 손지가 가르송요레세나 아니 진주그 두잔nombe 술레이네 니네 디그레 송요레스 레시데 가월이네 니네 디그레 송요레스 이나요 제슨 좀바데 탄지기 제슨 롱닝고 말에 조네 롱기 리베 따지지네 제슨 롱고레 년주데 고네 년주고레데 아니 제슨 롱에데 탄지리 제슨 롱는 디그 말에 롱기 리베 따시 제네 년고레 페고레 송요레스 데네 다 출lun가시 당 콘도시바는지 게이지 코너를 땡고 같은데 이나요 손지 좀 되게 같은데 그것도 보면 제가 공용번호네 손지기 순비 취대 인게 간디지노는 이래 예나용 디데바 던데기 공지 여바인자 텔레데네 시수 게리 나주베노나 손지기 템바데 다르요레라 아니 디노네 다당가조 개치슈 지데 아니 빨리 게도 레저게 게드레 되어레 디기 게리 니보티 주네 손지기 템발라소베 나위 시리 모보지 마 디주네 레데바치레스 아니 시동 드라 몽비 린라 다 손지기 템바데 야마 다베든 로이 갑데라 아니 조지 인데네마 로슈로마 주디베 로주기 리지요레 로주기 난데지도 아니야 상슈로 야주비 청주기 난데지 니유데바레 데노네다 로주기 난데데 조 빨리 게라 템바동 청주기 난데데 조 아니 레저지 게라 템바시 든데 인자 드링은 데다비그 빨리동 레저기 신유진렌디 아니 가르친고 어르세는 로주도 청주기 난데니보데 쇼지도 아니 뒤지도 현지도 좀비그 년주정부지 땡거 요레 아니 덴조 니가요 자외 문tumba 중세 유드바이나요 자외 전에 니가요 손지지 땡바인바 지바동 자와 땡바지 땡바 손지 좀 된데 지러 투드고 여바인자 아니 자외 전에 문tumba 예 시라 요 말레스
Rede pena ke rongi chane chachumbayana ani pali ke no la dhamma sendo dangchu ke de la chu ke de la dhamma sendo leja ke no la dharma sendo do tene leji ke de la pali ke no la kama sendo do ani lejar ke no la karma sendo ani tabe ke de la pali ke no nibbana sendo do ani leja ke la nirvana sendo ta tene shuji ne munduba junze yede bachire yang ji dan yede tumbi chanda oji junze ma do tangji tumbi zonda ji yores re de yang de zam mare yang tumbi chayong shi chawa de ba yana mo bo ji yor kar de sen keri ni bo de yulun so so la dura mo bi gren la so so song yin za ni keri de no la yu da de la tumbi ani lam do lu so da ga no ji 나조바지 슌여레 타나 만타고 춘제 대용 게리 되기 전에 만타고 놀르러 소바 마긴 놀르러 소바 된조 게리 된조 그 전에 용 대진도 탄지 통그르 삼바지 공바지네 디고 이지 마레스 다 공더 아니 데돈 데다비 신그 신진의 그 전에 아니 간조 망음발라요 아니 소소소 가르세리 소수루기 따와면다와 나주바든서 파주 뇽뇽 페레 셰바이나 따데 개체슈지 차고 요레 다가노지 페나 부다 고샤스 손지 영기 단다 영고 데 게다 침부지 요레스 따데기 노라 조 닝임베 콜라 만다와 나주바 손지바지 레요레라 다가노지 태진기 템벌 차춘바이나요 아니게 이소수노요 따와면다와 나주바지 페네 요데바 인자 아니 탄지 둥그르 선나인 디요 마레스 다 대다위 문tumbi cha na zuba yore lan tumbi cha na zuba yodeba tenzo tamji ani drawling gi juni kodu pere che go bayina trin der hen zombie gendu ji de chembo kebe umbo che number tawu me bayina an dedawi kordu de yongta me ba jinza number 2 trin de hen zomne kordu no de hajong gi keji tenji ji cha yore sangudu 아니 단어쇼게 먼저 베게 치라노는 제한도더니 긴두바 할레바 몽보지게네 다시동에 넘버된 제용데 나랑 빼 양세 침부 슌송 가르스는 대 인주다 농비 준을 정부에 바콘실라 용비 탈람데네 다시동비 준에 배지 동연데 근데 르도 세니가 순저가 돈에 아니 제지지기 돌봐 땡베 놓았는데 인자니 르세니게 돈에다 슈자네 제지지로 정부에데 아니 대공 영어제비 되는데 아니 샘노라 템보데를 하종기 펜도 전부 여러 상고도 다시 동안도 좀아니 주제가 남네 폐용이 샤다 인자 영유에 되버려 소소소 장지 거인 바데 아니 주제 가울라니 고 가르서다 심심실어서 다른 강이나 좀 지어야돼 니 단어 쇼기 베긴 제용데 다시 너의 롱르데 하종 야분도 되네베 르도 셈니가 베 지지도네 베고네 지제 지고로 템베 체인데 데 슈침부 쇼요 사레 삼비 니 양제 침부 쇼고 슌송 근데 인도 갑데도 아니 가랑 그로바 다우터 퍼레글레지 슈주슌스 니 콘 가르시바 있는 땅가서 빨리 추주인한다 레자기 추주인한다 추주노는 주바당 아니 롱르문다 소소 요레데 탈럼데 롱루도 제지문다고 요르데 탈럼데 따신된다고 배지도나 야부쇼 요사르 와세네 어떤 시주 슌스 데네 당가노지 단다 대체 다드네 데타비 신유기 진행기 주네 아니 시동 최선의 시바이는 점블리 출루문다와 나조여봐 된조기 아니 레비차 된조유 주 렌탑 농고에 대 하종 개치문도스 아니 간조 자가 주는 차선바이나요 아니 미세 단든 데타비기 팔리돈 레자기 신유기 진행 안델레 투는 침보농고 요레 아르스니 니차론 아니 실레 모딘 초기 먼저 빨리 게이데 아니 자가 준지게 게이 동인즈노요레 디톤에 섬노동바이나 자가 준기 신유기 레진데 따불라 아니 토노 침분노고 요바데 든디지 차고 요레스네 데슈에 진스 드니 다 먹은바 레진디 주네 니 춘디 som부지 토 누비게 자와데 면로 쉬고예라 레진드 따불라니 먹은방한 주기 레훈문에 차츠바이나야 로조든조 가지 투두지 쉬야동 먹은바래 다 단다 데데비 레진은 건조이네 문토네 돈은 침부 제동 아니 디기 주네 문토네 돈은 침부 쉬고인스
아니 레진디 주네다 로센지 톰제라 펜바도 대와 말루바 진주노 와도 아니 레진디 샤올랑주 문투네 용토야도 마음발라 자카 몽보지네 nombi gendbo mongboji dende shune tandu ndele jong mongwaji nyangzong ge tone ni lejin de mutune ne to bi rawa menlo de je ne ani tsamalo tuchen no shuen